Okay, so can we start? Is it okay? Is it 4:30? Check. Okay, so I'd like to start and welcome you all to our second session of GeoEnglish. GeoEnglish is an interdisciplinary program, and this is our second session, and we are going to have, this is our agenda today. We're going to have Drora Negev presenting about climate zones, and this is today's topic. And also, Drora is going to give us some guidance about decoding an image, how to really use pictures in your GeoEnglish classes, what to do with them, what tool to use. This is also something Drora is going to teach us. Then coffee break, and then after the break, you're going to be with Stephen, our CBI specialist. And what we're going to do is, first we're going to go over the Padlet that you prepared, getting to know your environment, get some reflection, and then Stephen will show us how to simplify text in breakout rooms with an assignment, and then we're going to get guidance again from him and feedback. So that's it for today's thing. Now, before I stop my share, I'll stop first share. And now I'm going to send you to the chat. I'm going to send a link with all the links that you need for this session, okay? And you have it. First, before I'll send you, I'll just show you. Wait, I'm going to show you that thing. Just a second. You know, first I'll send it and then I'll show you. Okay, so I'm sending you now a document that has all the links that you need, both in Hebrew and in English. Did you manage to open it? Try to see that it works. Okay, so everything that we do here, including the assignments, are here on this list. Hebrew, English, so just choose whatever you want and enjoy the session. That's it. So back to you, Drora. אוקיי, אז ערב טוב לכולכם. שוב, אני מדברת בעברית, למרות שרובכם כאן מורים לאנגלית. אני אחזור על דברים שאמרתי גם במפגש הקודם. הרעיון הוא ממש ממש לא להפוך מורים לאנגלית למורים לגיאוגרפיה. זה לא הכוונה, זה לא הרעיון. אנחנו לא מתכוונים ללמד אתכם מה שאנחנו למדנו 3 שנים מינימום באוניברסיטה, זה לא הגיוני ב3/4 שעה. הרעיון הוא בעצם להרחיב קצת יותר את היריעה כדי שתוכלו לעשות שיעורים משמעותיים, לא בהוראה של גיאוגרפיה בשפה האנגלית, אלא בהוראה שהיא שיתוף פעולה עם הנושא הנלמד, ועל זה דיבר בהרחבה גם סטיבן במפגש הקודם, והוא ירחיב וידבר גם במפגש הזה, וכל הרעיון הוא באמת שאתם תעשו שיעורים לא גיאוגרפיים, שיעורים באנגלית, עם רקע, עם חומר גיאוגרפי, ולכן החלק שלי הוא בעצם להעשיר ולהעמיק את הידע שלכם. אתם כמובן יכולים לקחת רעיונות אם אתם רוצים לכיתה ולהשתמש בחלק מהדברים, אבל בגדול זה לא מיועד להיות מצגת לתלמידים, זה מיועד לכם וזה מיועד לצורכי הרחבה בלבד ולא מעבר לזה. אני רק רוצה לראות שהשיעור שלנו מוקלט. סליחה, דרורה, אפשר לשלוח את המצגות למיילים? כן, אני אשלח לכם, אתם יודעים מה, אני אעשה סטופ שייר, אני אשלח לכם גם את המצגת בעברית. תודה.
הכל על המסמך. הכל על המסמך, אני יודעת, אבל... אם מישהו רוצה בנפרד, אבל זה על המסמך. כן, אני יודעת, יותר קל להתחבר פה, שם צריך לחפש את זה, אז אני שולחת לכם בצ'אט. הנה, זו המצגת בעברית. מצגת באנגלית תהיה כמובן על המסך, ואנחנו נכניס גם את העברית וגם את האנגלית למודל, אז יהיה לכם גם וגם. אוקיי, אז בעצם מה אנחנו הולכים לעשות היום? אם דיברנו במפגש הקודם על הנושא של ההתחממות הגלובלית, והתחלנו בעצם מההתחלה את הנושא של כל ההיבטים האקלימיים הקובעים את האקלים, אז הפעם יש לנו חזרה קצרה על מה שאנחנו עשינו בפעם הקודמת כדי לבסס את הרעיון, ונמשיך מפה הלאה. אז לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להציג לכם סרטון קצר, ואתם תגידו לי מה הבעיה איתו, מה לא בסדר איתו, מה הסיפור שלו, למה להשתמש או לא להשתמש בו, כי יש בו בעיות. אז ממש... אוקיי, אני מפסיקה את השיתוף, תגידו לי להשתמש בסרטון כזה בכיתה, מה הבעיות איתו, מה אני צריכה להגיד לתלמידים, יש רעיונות? אתם יכולים לפתוח... זה שאני בעצמי הלכתי לאיבוד בסרטון הזה, אני חושבת שיש פה יותר מדי מונחים ויותר מדי דברים, הוא קופץ ממקום למקום, זה סרטון מאוד מבולבל. מבולבל. Too many jargons. Too many? Jargons, מונחים. מונחים, אוקיי. Yeah, the words are very low frequent words. Many details. סליחה, זה לא מבולבל, זה אפשר לחלק את הסרטון ופשוט לעצור ולהסביר. זה לא... Yeah, I think we need to simplify. אוקיי, אתה נותן פתרון, יש כאן פתרון אתה אומר, אפשר לחלק את הסרטון, כל פעם להראות קטע קטן, אוקיי, זה סוג של פתרון. כן, כי זה נראה לי קצת עמוס לתלמידים. שיש עומס, אוקיי, שיש עומס גדול של מושגים, מונחים. או להכין סרטון משלנו. לא שמעת. להכין סרטון משלנו, עם פחות מונחים. חתיכת עבודה. אני חושבת שצריך להכניס שפת אם כאן. Instead of saying solistic equinox or something like this, to say الاعتدال الربيعي, الاعتدال الخريفي in my mother tongue. It simplifies the whole issue when we use our mother tongue. הבנתי, אוקיי. Yes, too many jargons. Okay. Terminology. The word you're looking for is terminology and you need it. Yes, it is more scientific. It's not you need the terminology to go with the subject. You can't say, I'm teaching present simple and not use the word present simple. The terminology belongs with the subject. You can't help that. But there are too many. I mean, we're talking about 6th graders and 8th graders. We can't just give them too many. I mean, we should focus on... There was a few terms, and that's the very basic geography terms. And just by the way you asked, Dora, what I thought myself, the accents were weird, and I found it hard to understand. But British people tend to be very narrow-minded when it comes to anyone else's accent who is not British. So maybe you all understood it. I was like, what? What's it? Like, I really had to focus to what he was saying. It was very... I want to say I'm American, and I had a very hard time understanding his Indian accent. Indian accent. It wasn't clear at all. Racist. It was a horrible accent, actually. I would like it needs racist. It needs a background knowledge. Their pronunciation I would like to say their accents were very hard to hear. I would like to say that about the details, when the speaker started giving the details of the different countries, which have no meaning to many of the students. They don't know the different countries, especially in the Far East.
So it really had nothing to do. It was more leaned towards people from that area who are more acquainted besides the different technical details. אוקיי. טוב, בואו אנחנו נעשה גם עבודה על הסרטון הזה עם סטיבן שלקח כמה קטעים משם, אז הוא ירחיב את הדיבור קצת על הנושא, כי זה מעניין איך אנחנו עושים שימוש בכיתה. אז אני עושה רגע שיתוף שוב למצגת שלי. תראו, הבעיה הכי גדולה שאני נתקלתי בה זה שפה הסימונים של אזורי אקלים לא נכונים. כמעט נורווגיה נוגעת באזור הטרופי. כן, אני מסתכל, כן. זה היה הדבר הכי פחות גרוע פה, דרורה. הכי פחות גרוע, בעיניי זה הכי גרוע. אני לא שמתי לב לזה בכלל. רוב ארצות הברית נמצא במקום... כן, רוב ארצות הברית באזור הטרופי, שזה מצחיק, כי בקושי פלורידה, צ'ופצ'יק של פלורידה. בסדר, אבל את יודעת, כל הסרטון הזה היה בעייתי מעצמו, אז זה הדבר היחיד. אוקיי, טוב, אז זה דילמה, כי הסרטון עצמו הוא חביב, יש בו אומנם מושגים ואפשר להשתלט על הכמות של המושגים, אבל כל החלוקה הגיאוגרפית פה היא מוזרה מאוד, ולי זה כמובן קפץ מאוד לעין וזה בעייתי מאוד. אז בואו נראה מה אנחנו הולכים לעשות היום. קודם כל נעשה חזרה ונבדוק איך הדברים מתרחשים, מה קורה, למה בעצם נוצרות רצועות אקלים, למה אנחנו בעצם מתחשבים בהיבטים הללו של היווצרות רצועות אקלים. אנחנו אחר כך נעסוק בגורמי האקלים, שוב נטפל בגורמי האקלים העולמיים ובגורמי האקלים המקומיים, ובסוף נתייחס גם לדידקטיקה והיבטים שאנחנו רוצים להעביר לילדים בהקשר הזה. אז שוב אני אומרת לכם, אנחנו לא מצפים שאתם תהיו מורים לגיאוגרפיה, אין מצב, אנחנו רוצים שתרחיבו את היריעה ושקצת תבססו את הידע כדי שתוכלו באמת להיכנס לכיתה ולעשות דברים, אבל ממש לא שיעורי גיאוגרפיה, זה לא הרעיון, זה לא הכוונה. אוקיי, אז בואו נתחיל. זאת מפת אזורי אקלים, ומה שבולט פה, אולי מישהו יכול לומר בקול רם, מה מאוד בולט במפת אזורי אקלים? The color? הצבע? הצבעים זה מי שצייר את המפה, נכון, אבל מה הצבעים אומרים לנו? זה קווי רוחב, זה לפי קווי רוחב. בדיוק, נכון, יש פה רצועות. יש פה רצועות. כן, רצועות אקלים, כן. בדיוק, שתואמות לקווי הרוחב. בעצם תגידו לי איפה אתם גרים, ואני אגיד לכם מה האקלים באזור הזה. אתם תגידו באיזה קו רוחב אתם נמצאים. כן, 30 ל-40. נכון, נדע מהו סוג האקלים ומהו אזור האקלים הזה. אוקיי, אז יש לנו בעצם רצועות אקלים, יש חלוקות שונות, יש מדענים שונים שחילקו את הרצועות לתתי רצועות, אבל בגדול אנחנו יכולים לדבר על מספר רצועות, אנחנו יכולים לדבר על רצועות שתואמות פחות או יותר מפת מראה של חצי כדור צפוני וחצי כדור דרומי, לזכור שהרצועות שנמצאות בחצי הכדור הצפוני הן הרבה יותר יבשתיות, יש יותר יבשות בחצי כדור צפוני ויותר אוקיינוסים וימים בחצי הכדור הדרומי, אז בחצי הכדור דרומי אנחנו נראה ממש רצועות די תואמות את האקלים, ובחצי הכדור הצפוני ייכנסו לנו עוד גורמים שתכף אנחנו נדבר עליהם ונזכיר אותם, שהם בעצם גם הם מתערבים וקובעים לנו את האקלים. אז הגורם הראשון שבעצם קובע לנו את האקלים זה הגורם העולמי, או במילים אחרות קרינת השמש, דיברנו על זה בפעם הקודמת, ובעצם קרינת השמש יחד עם זווית הנטייה של כדור הארץ גורמת לכך
שאין קרינה זהה בכל האזורים בכדור הארץ, ויש חלוקה בלתי שווה של קרינה על כדור הארץ. אז יש לנו בעצם את השמש, השמש קובעת כאן את המאפיינים של האקלים, אז אנחנו דיברנו על זה כבר, שהשמש היא מקור האנרגיה והיא האחראית לתהליכים המתרחשים באטמוספירה, היא הגורם העיקרי להיווצרות של רצועות האקלים, ולכך שבעצם הקרינה היא בלתי שווה לאורך כל האזורים של כדור הארץ, ובעצם באטמוספירה מתרחשים כל התהליכים הפיזיקליים והכימיים שמכתיבים את המאפיינים של האקלים ושל המזג האוויר. אז הנה השמש, הנה הקרינה, אבל מאחר והקרינה מגיעה מן השמש הענקית אל כדור הארץ הקטנטן, ומאחר וזווית הנטייה של ציר כדור הארץ היא ב-23 מעלות, אז אתם רואים שבכתבים אותה קרן שמש צריכה לחמם בעצם כמות כפולה או יותר של שטח, ולכן היא הרבה פחות אפקטיבית, ואילו באזורים שקרובים לקו המשווה, הזווית היא קרובה ל-90 מעלות, ולכן הקרינה היא מאוד מרוכזת ואפקטיבית, ובעצם השמש קרינה, או אם אנחנו לכאורה מבודדים קרן של שמש, אז היא מחממת שטח קטן, ולכן מאוד חם כל הזמן באזור המשווה. אז הנה הסרטוט שמדבר על כך שבעצם אין קרינה שווה, יש גם אורך גל שונה, אבל במרחקים הלווייניים, האטמוספריים, זה חסר משמעות כמעט אורך הגל, אז מה שבאמת בעל משמעות זה יותר הזווית של הקרינה. אז בואו נחשוב רגע מה היה קורה אם כדור הארץ היה מלבן. אם כדור הארץ היה מלבן, יש לו רעיון מה היה קורה בכדור הארץ? כל האזורים מקבלים אותה רמת קרינה. נכון, בדיוק, כל האזורים בדיוק מקבלים את אותה רמת קרינה, אז בגלל שכדור הארץ הוא עגול, אז אנחנו יכולים להגיד שאותו אקלים, אותה רצועת אקלים הייתה קיימת לאורך כל השנה, לא היה לנו בעצם חורף וקיץ, כי זווית הקרינה של כדור הארץ בעצם נעה עם הזנית, בהתאם למיקום של כדור הארץ סביב השמש. אז אלה הם האזורים העיקריים, אנחנו מדברים על האזורים הטרופיים, ואנחנו מדברים על האזור שמקבל את מקסימום הקרינה סביב קו המשווה, זה בערך 15 מעלות צפון, 15 מעלות דרום. מצפון ומדרום לאזור הטרופי יש לנו את האזור הסובטרופי, שהוא בדרך כלל רצועת המדבריות העולמית. מצפון ומדרום בין קווי רוחב 30 עד 45 פחות או יותר זה האקלים הממוזג, ומקו 45, קו רוחב 45 מעלות צפון ו-45 מעלות דרום, יש לנו אקלים קר ועד 90 מעלות בקוטב יש לנו אקלים קוטבי. אז יש לנו בעצם חלוקה כזו של בין 15-0-15 האקלים הטרופי, מ-20 פחות או יותר, 15-20 עד 30, תלוי באיזה עונה בשנה, זה הסובטרופי, מצפון האזור הממוזג, ומצפון לו האזור הארקטי, וזה שוב תלוי במיקום של כדור הארץ סביב השמש, ככה יש לנו עונות שנה. שוב, אם כדור הארץ היה בזווית ישרה, אז הקרינה הייתה זהה, רצועות האקלים היו זהות, ובעצם לא היה לנו חורף וקיץ. אז הנה המצבים השונים, בישראל שנמצאת בחצי הכדור הצפוני, בקווי רוחב 29, 30 ככה,
אנחנו חציינו עד באר שבע נמצאים באזור המדברי, ומצפון לבאר שבע אזור ערבתי עד פחות או יותר קריית גת, ומקריית גת אנחנו בעצם נמצאים באזור הממוזג, ויש לנו את העונות לאורך השנה בהתאם למיקום סביב השמש, ובעצם העובדה שהקרינה היא בלתי שווה בעצם גורמת לנו לכך שיש לחצי אוויר שונים ברצועות השונות, ולכן יש אזורים שהם בעצם הגורם להם הוא טמפרטורה, כמו למשל הקוטב, נורא קר שם, ויש אזורים שהגורם להם הוא בעצם דינמי, תנועה של אוויר, כמו האזור המדברי, שכתוצאה מכך שיש גלישת אוויר מהשכבות הגבוהות של האטמוספירה לקרקע, נוצר מצב של דחיסת אוויר, התחממות אוויר ומדבר. אז חלקם גורמים, כל הגורמים האלה הם בעצם תוצאה של קרינת השמש והגורמים העולמיים. עכשיו בואו נעבור לגורמים המקומיים. תסתכלו על המפה. אם היו לנו רצועות אקלים שנקבעות אך ורק על ידי קרינת השמש, על ידי הגורם העולמי, לא היו לנו כל מיני צבעים כאלה שנכנסים לנו לתוך הרצועות עצמם, הרצועות היו לגמרי ישרות, אבל יש כל מיני ככה מקומות שהרבה מאוד צבעים מתערבבים אלה באלה, וזה רק רומז לנו שמשהו מפריע לאקלים של הרצועה, וזה בעצם אותם הגורמים המקומיים שמשפיעים על האקלים ובעצם גורמים לכך שיהיו מאפיינים של אקלים מקומי. אז גם בפעם הקודמת דיברנו על הגורמים המקומיים של האקלים ונעשה עליהם חזרה קצרה. אז יש לנו מספר גורמים, למשל צל גשם, למשל הגובה הטופוגרפי בירושלים, למרות שהיא בקו הרוחב של תל אביב הרבה יותר קר ויותר גשום ולפעמים אפילו יורד שלג. יש לנו הבדלים בין מפנה צפוני, מפנה דרומי של המדרון, מפנה דרומי פונה לשמש בחצי הכדור הצפוני, ולכן בדרך כלל הוא יותר יבש ויותר חם, ואילו המפנה הצפוני זה כמו שאצלכם בבית, חלונות שפונים למערב, אף פעם כמעט לא מקבלים שמש, החדר בדרך כלל נורא קר, כי המפנה הוא אל השמש ולא לכיוון השמש. זרמי ים משפיעים בכל מיני מקומות בעולם, וכמובן גם יש לנו את העניין של המרחק מהים, ככל שאנחנו מתרחקים מהים, בעצם יש לנו תופעה של התייבשות והקצנה, כי אצלנו לפחות בחוף הים יש לנו כיוון זרימה של אוויר מכיוון מערב לכיוון מזרח, ואז בעצם מי שקרוב לים מקבל יותר משקעים, והטמפרטורות שם ממותנות, השינוי הוא קטן יחסית בין יום ולילה, חורף וקיץ, ואילו ככל שאנחנו נוטים לכיוון מזרח, לכיוון הבקעה, לכיוון האזורים המזרחיים של ישראל, אז הקיצוניות היא הרבה יותר גדולה בטמפרטורות. אם אנחנו נדרים ונלך מזרחה, אז הטמפרטורות וההבדלים יהיו עוד יותר קיצוניים בין יום ולילה ובין חורף וקיץ. אז לא יש שם את הים שבעצם ימתן את הטמפרטורות. אז השפעתם של גורמי האקלים המקומיים בעצם יוצרים לנו מאפייני אקלים מקומי. ואם אנחנו מסתכלים על המפה של ישראל, אז יש לנו בישראל 3 אזורי אקלים. מה שמסומן לכם פה במפה ב2 זה האקלים הצחיח המדברי שנמצא בתוך הרצועה הסובטרופית. מצפון לו האקלים הצחיח למחצה או הסמי ארידי, שהוא פחות או יותר רצועת המעבר בין האקלים המדברי והאקלים הים תיכוני ממוזג,
שנמצא פחות או יותר מצפון לקריית גת, ויש לכם רעיון למה האקלים פה מתעכל ומצפין, ויש לנו פה נטייה של הרצועה, במקום שהיא תלך ישר, היא נוטה צפונה ויוצרת... מי שואלת? אתם מורים לגיאוגרפיה או אתם מורים לאנגלית? מי שיכול לענות. יש מקום, זה מדבר יהודה, זה צל הגשם. בדיוק, יש לנו פה כאילו, רכס. זה מין המשך. וגם אפשר להוסיף פה ברצועה, זה גם זזה, הרצועה, זה אזור, כן. נכון. זה קשור לבקע. זה תלוי, כן, זה בכמות משנתית, זה לא קבוע. נכון, יש תזוזה בין חורף וקיץ ובין העונות השונות, נכון? כי כל מערכת האקלים נעה צפונה ודרומה בהתאם למיקום של כדור הארץ סביב השמש. אז יש לנו באמת רצועת הרים, הרי יהודה, שגורמים פה לאקלים מקומי, שהוא בעצם יותר צחיח, יותר מדברי, לעומת מה שקורה באקלים הים תיכוני ממוזג, ולכן בעצם יש לנו פה עיכול, הגורמים המקומיים מתערבים ברצועה האקלימית העולמית, ובעצם מכתיבים את סוג האקלים. אז אם אנחנו חוזרים חזרה, אז יש לנו את הגובה הטופוגרפי, שהוא הגורם ליותר גשם ולפעמים שלג וטמפרטורות נמוכות. יש כאמור את הגורם של הקרבה והמרחק מהים, ככל שאנחנו קרובים לים הטמפרטורה הרבה יותר מתונה. ישנו הגורם של צל הגשם שכרגע דיברנו עליו, עם האקלים המקומי שנגרם כתוצאה מצל הר או צל גשם, כמו שאצלנו במדבר יהודה, יש עוד מקומות בעולם שזה קורה, וגורם שהוא לא קיים אצלנו בארץ, אבל במקומות אחרים בעולם, זרמי ים שמשפיעים ומשנים את הטמפרטורות ואת כמויות המשקעים, ולפעמים גורמים לאובך או לקיפאון או לחום יותר רב, באזורים שסמוכים לחוף הים. אז אלה הגורמים המקומיים, והנה אנחנו מגלים שבכל זאת, למרות הכל, יש השפעה אדירה של האקלים על ההתיישבות ועל האזורים השונים בכדור הארץ, ויש לנו מצב שבו יש אזורים מאוד מאוד צפופים, ואזורים ממש ממש דלילים, ובמפגש הבא שלנו שהתקיים, במפגש האחרון שלנו, סליחה, שהתקיים בינואר, נדמה לי ב-17 בינואר, אנחנו נרחיב ונדבר על האזורים שהם קיצוניים במאפיינים שלו. במפגש הבא יש לנו בעצם עיסוק בטורנדו, הוריקן, תופעות קיצוניות, אנחנו נרחיב בהקשרים האלה. במפגש האחרון אנחנו נחזור שוב חזרה ונדבר על איך האדם חי בכל מיני אזורים קיצוניים של אקלים, שזה באמת מופלא כשלעצמו. זה מאוד ברור למה רוב האנשים חיים באזור הממוזג, באזור הנוח, באזור שאין אקלים קיצוני, באזורים הגשומים בכדור הארץ, אבל זה לא ברור בכלל איך אנשים חיים באזורים קיצוניים, וזה נורא מעניין לבחון את זה. אז את זה אנחנו נעשה במפגש האחרון, והנה שוב רצועות האקלים, ובעצם אנחנו רואים שיש בעצם קשר ישיר בין המאפיינים של האקלים, ועוד קטע קטן של סרטון. האקדמיה ירדה מהפסים. אחת פרוגרסיבית שאין לה כבוד למחקר המדעי, לאמת ולחופש הבעת הדעה. רגע, זה לא שייך. כן, לא שייך. Humans. They're an interesting species, aren't they?
At the time of this production, there are estimated to be 7.7 billion of them roaming around the surface, and that figure is still rising. There are many reasons why people live in the places that they do, on the coast or along rivers for trade, security in the hills away from invaders. Occasionally, rulers arbitrarily create new capitals in the center of their realms. But the main determinant for human settlement is the availability of clean, fresh water. Because without it, crops cannot grow, livestock cannot be raised. Without those, there is no food. Without food, there is no population. And what determines the availability of clean, fresh water? Rainfall and temperature. Too little rain and you have a desert. Too cold and you have frozen ground. Too much rain and heat and you could have disease. So climate and population are inextricably linked. And if you know a bit about climate classification, then you've probably wondered which climate types have the least and most populations. Well, it's time to wonder no more, because after extensive original research and tabulation, this data is about to be presented. In this, the latest video in my climate casebook. אוקיי, אז אם תרצו תצפו בסרטון הזה שמדבר על היווצרות אזורי האקלים, והוא מרחיב, ויש פה דרך אגב במצגת הרבה מאוד קישורים שתוכלו לעיין בהם ולהסתכל ולהשתמש. אזורי האקלים העיקריים, בואו נמנה אותם. אז אמרנו... לא אמרת איך אנחנו יכולים לקבל את המצגת? בתוך המודל שלנו, של הקורס, יש לנו שם את ה... תכף אני אראה לכם גם את המודל, ואתם תראו שכל החומר שם. אז איזה אזורי אקלים יש לנו? אז אמרנו, אקלים טרופי, גשום כל השנה, אקלים סוב-טרופי, יבש ומדברי, ואקלים ממוזג, שרוב האוכלוסייה גרה בו. מעבר לזה יש לנו את האקלים הקר-קוטבי, והאקלים בין הקר-קוטבי והממוזג, קווי רוחב 50 עד 70, שזה אקלים קריר, עד שהוא נהיה ממש ממש קר, ויש כמובן עוד איזשהו סוג אקלים שהוא מאפיין רק ערים רמים, הקורדילרה האמריקאית, הרוקיז, אזורים שהם ערים גבוהים, מתאפיינים בסוג כזה של אקלים. זה יותר באמת אקלים מקומי, פחות רצועות. אז דיברנו על זה שהיכולת של בני אדם לחיות באזורי קיצון, לפתח תרבות, לפתח חברה, להיות מסוגלים להתפרנס באזורים קיצוניים, מדגישה את רוח האדם ואת התכונות שאנחנו רוצים לפתח גם אצל תלמידים. אז אפשר לעשות דווקא דגש על הנושאים הללו, כשאנחנו מדגישים את ההתמדה, את הנחישות, את היוזמה של בני אדם, אולי חוסר ברירה במידה מסוימת. אז זה בעיניי מאוד מעניין, וכמו שאמרתי נעסוק בזה בהרחבה במפגש האחרון שלנו. אז הנה האזורים הקיצוניים, המדבר, והמדבר הארקטי, והיו לכם שתי תמונות במודל, אם אני מסתכלת על המודל שלנו. אני עוברת למודל שנייה, כניסה למודל, הקורס שלנו. אז יש לנו במודל, כמו שראינו את כל הרכיבים שאנחנו רוצים להדגיש, יש לכם כאן את המצגת שמתייחסת למה זה הוראה על תחומית, בין תחומית, רב תחומית, כל המושגים שאנחנו עוסקים בהם פה במפגש הזה. ובתוך המפגש של היום יש לכם את המפגש עם ההודעה ששלחה לכם עדי,
ופה יש לכם פה שתי תמונות, והייתם אמורים להגיד האם יש קשר בין האזורים האלה. נכון, זה שני סוגי אקלים שונים, אחד זה אקלים הארקטי, הקר, הקוטבי, והשני זה אקלים מדברי, סובטרופי, שתי רצועות שונות לחלוטין, אבל שתיהן מדבר, וזה בעצם מה שציפינו שתכתבו פה. אז אני רואה שחלק גדול מכם כבר ענה על השאלה, על החידה הזאת, אבל אנחנו באמת התכוונו להגיד שיש כאן באמת את העניין הזה של שני אזורי אקלים, אחד רצועת המדבר הסובטרופי ואחד הרצועה הארקטית, שהם בעצם מדבר, שניהם מדבר, שניהם אזורים ללא גשם, שניהם בעצם אזורים קיצוניים, וזה הקשר ביניהם. אנחנו כמובן יכולים גם להסתכל על כל הנושא של אזורים שיש בהם לחות מאוד מאוד גבוהה, או אזורים שיש בהם שיטפונות וכמויות גשם מאוד גדולות, ואיך זה מתייחס ומשבש את החיים של התושבים שם. אנחנו דיברנו על כך בהרחבה במפגש הקודם, על התהליכים שמתרחשים כתוצאה מההתחממות הגלובלית, וראינו שיש אזורים שמקבלים הרבה יותר משקעים והצפות, וגם אם הם לא מקבלים יותר משקעים והצפות, אז עדיין מאחר ויש שטח בנוי הולך וגדל, ובעצם פחות ופחות שטח מחלחל, אז כמות הגשם שבעצם זורמת גורמת לשיטפונות. כמות הגשם לא מחלחלת ויוצרת לנו אסונות טבע, וזה בנוסף לכל מה שמתרחש כתוצאה מההקצנה ההולכת וגוברת כתוצאה מהשינויים באקלים יחד עם ההתחממות הגלובלית. אז גם באזורים הטרופיים שיחסית פחות יסבלו מההתחממות הגלובלית, יש עדיין לא מעט קשיים להתגבר עליהם, וזה בעצם יערות העד, היערות הטרופיים, שמאוד מאוד מקשים על החיים ובעצם על הצורך, על האופן המחיה היומיומי. אז מה אנחנו רוצים בעצם לדעת כשאנחנו מסתכלים על אקלים? אז קודם כל אמרנו, אני מתחילה מלמטה, כשאתם אומרים לי את המיקום איפה אתם גרים, או באיזה קו רוחב, אז אנחנו מיד יודעים להגיד פחות או יותר מה מאפייני האקלים באותו מקום. כי יש רצועת אקלים דומיננטית שבעצם שולטת ומאפיינת את האזור הזה. אז יש לנו מצד אחד מיקום, מהו קו הרוחב, אם אתה חי בחצי הכדור הצפוני, אתה תהיה בקיץ או בחורף, לעומת חצי הכדור הדרומי, בהתאם לעונת השנה במיקום סביב השמש, אבל ברגע שתגיד לי איזה קו רוחב המיקום שלך, אנחנו נדע לאפיין את האקלים באזור הזה. מאפיינים נוספים שאנחנו בעצם בוחנים, זה כמובן טמפרטורות, למשל, האם חם כל השנה, האם יש עונות, האם הטמפרטורה קיצונית, מה טמפרטורת המינימום, מה טמפרטורת המקסימום, מה הממוצע, ובעצם את זה אנחנו שמים לאורך כל השנה, לאורך כל החודשים, באמצעות גרף קווי. משקעים, כמויות משקעים, אנחנו נציין באמצעות גרף עמודות, ואנחנו נבחן באיזה עונה יורד גשם, אם יורד גשם כל השנה, רק בקיץ, רק בחורף, גם בקיץ, מתי יורד הגשם, כמה כמויות משקעים יורדות בממוצע באזור הזה, מה סוג, מה התדירות שלהם, מה העוצמה שלהם, מאפיינים שקשורים בעצם למשקעים. את זה אנחנו בעצם בודקים באמצעות גרף שאנחנו קוראים לו קלימוגרף. למה?
בגלל שהוא נותן לנו בצד אחד את הטמפרטורות, ובצד שני את המשקעים, לאורך חודשים בשנה. אנחנו יכולים לקבל קלימוגרף של כל מקום ומקום, עם המאפיינים של הטמפרטורות, עם המאפיינים של המשקעים, וכשאנחנו מנתחים את הקלימוגרף, אנחנו יודעים מה סוג האקלים. תסתכלו רגע על הקלימוגרף שהכנסתי לכאן, מי יכול לנחש איזה סוג אקלים זה? זה טרופי. רק משהו כמו שבזה, הפוך משלנו. טרופי, זה אקלים טרופי. כן. המשקעים מאוד מאוד גבוהים אמנם בחודשי הקיץ, אבל זאת קלקוטה במקרה, אבל הטמפרטורות די דומות, מסתובבות סביב 20-30 מעלות לאורך השנה, די דומה, בין 20 ל-30, כמויות המשקעים מאוד מאוד גבוהות. גם חודשי גשמים, הרבה חודשים. אז יש לנו פה אקלים שהוא מונסוני. אקלים מונסון זה אקלים שמושפע מהפרשים בין יבשה וים. אז בקלקוטה למשל יורד גשם בעיקר בקיץ, למרות שהגשם יורד כל השנה כי זה יחסית אזור דומה לטרופי, אבל בקיץ יורדים יותר משקעים ולכן זה המאפיין. עכשיו הנה עוד קלימוגרפים של גרנלנד, של בריטניה, של ברזיל. עם ברזיל זה ממש ממש טרופי. מצרים שזה ממש ממש מדבר. כן. ורואים כאן את ההפרש בין 15 מעלות ל-30 מעלות, שזה הפרש יחסית גדול בין קיץ חורף. רואים פה את גרנלנד שגם כן אקלים מדברי, אבל יש משקעים עדיין, משהו כמו 50, קצת פחות מ-100 מילימטר בחודש, אבל טמפרטורות אתם רואים פה מאוד קיצוניות ונמצאות בסביבות 5 פלוס, 8, 9 מינוס, משהו כזה, אפילו יותר, 10 מינוס, ויש לנו פה הפרשים מאוד גדולים בין חורף וקיץ בטמפרטורות. אז בעצם קלימוגרף זה כלי שאני יכולה להשתמש בו, גם ללמד את התלמידים, לקרוא גרף מורכב שיש בצד אחד טמפרטורות, ובצד שני משקעים. אז בואו נסתכל עכשיו על הנושא של הדידקטיקה, הצעות להוראה, מה אפשר לעשות עם זה. אז בואו נראה. קודם כל אנחנו מציעים לחלק את הכיתה לקבוצות, לעבוד בשיטת ג'יקסו. לא כולם צריכים ללמוד לעשות חקר מעמיק על כל אקלים ואקלים. אם אנחנו נחלק את הכיתה לקבוצות, הם יוכלו לבנות מצגת משותפת וללמד כל קבוצה את הכיתה לגבי מאפייני האקלים שהיא בחנה, שהיא בדקה, שהיא חקרה, ובאופן הזה גם אנחנו יוצרים איזושהי סוג של תחרות בין הקבוצות, ויוצרים איזשהו עניין אצל התלמידים, לעשות עבודה שיתופית וליצור כרזות, או ליצור איזשהו טופס שיתופי, ולבחון למשל קלימוגרף, ולבחון את המאפיינים של האקלים באזורים שונים. אתגרים, איך בני אדם בעצם יכולים להתגבר על אקלים קיצוני, מה אנשים עושים במדבר, איך אנשים חיים במדבר. אנחנו יכולים לקחת את הדוגמה של כל מי שגר בנגב, מה אנחנו בעצם עושים כדי להתגבר על הקיצוניות באקלים שלנו. יתרונות של אזורי אקלים בתחום כלכלה, חיי יום יום, עבור האדם, מה אקלים מאפשר, מה מאפשרת חקלאות משגשגת, האם זה עוצר, מקדם, דברים שאפשר לבחון עם התלמידים. הצעה לקיים אורח חיים מקיים באזורי אקלים שונים, בהתאם למאפיין של אזורי האקלים. איך מקיימים אורח חיים מקיים? אפשר לבדוק את זה ביחד עם התלמידים. אפשר בעצם לקשר את כל הדברים האלה
לאדם, בעצם את ההיבטים הפיזיים להיבטים האנושיים, כשאנחנו בוחנים תחבורה מזהמת, ייצור חשמל מדלקים פוסיליים מאובנים, נפט וגז, כריתת יערות, תוספת חריגה של פחמן דו-חמצני, תוספת של מתאן במצב של הפשרת קרחונים ושחרור של גזים מהקרקע, הפחתת ייצור החמצן באטמוספירה. כל הדברים האלה הם רלוונטיים ואקטואליים וכדאי לטפל בהם ולעסוק בהם עם התלמידים, אולי לקשר אותם לדברים שהם עושים בחיי היום יום כדי שיתחברו לנושא. אז אלה ההצעות שלי. יש כאן כמה מילים שהן מילות מפתח, למשל משרה זה ההבדל בין טמפרטורות מקסימום לטמפרטורות מינימום, וזהו פחות או יותר מה שרציתי להציג לכם. יש לכם במצגת גם כמובן מלא קישורים שהכנסתי לכם, אתם יכולים לראות את הקישורים, וזהו בשלב הזה. רק רוצה לראות אם יש איזה שאלות מיוחדות בצ'אט, אם לא אתם יכולים לשאול משהו מסוים. I had a question. Yes. It said on the picture that you had different effects that affect the climate. It said a topographical eyebrow. What is a topographical eyebrow? It's elevation. It's elevation. It's like it's an error. It's a mistake. Oh, okay. Because I was like, yeah. It's a geographical term I didn't know. Okay. Right. Typo. אוקיי, אז אני מציעה שנצא להפסקה עד 1:30. דרורה, את לא רוצה להציג את ה-decoding a picture? אוקיי. את הקטע של התמונה? אנחנו נצא ב-5:30, 5:30 הפסקה. אוקיי, אז יש לי 10 דקות, בסדר. אז כן, אז יש לנו אתר שנקרא קמפוס AL, שכל הקורסים בו, דרך אגב, הם קורסים חינמיים, אתם יכולים להירשם ולהיכנס. יש לנו בגיאוגרפיה מספר קורסים מאוד מעניינים, למשל מסלול בריחה, איך בונים שיעור באמצעות מסלול בריחה, כל הנושא של נקודת מבט וטיעון, איך יוצרים טיעונים בכיתה, היבטים שקשורים ליציאה לטיול, איך ממזגים, איך משתפים מידע ממספר מפות ומסיקים מסקנות. יש פה מארגן גרפי שאפשר להשתמש פה בכיתה ובעצם להוציא מידע מכמה וכמה מקורות מידע ומכמה וכמה מפות, ולמשל תצפית ונושא של גוגל ועוד כמה קורסים. אני רוצה להראות לכם את ההתייחסות למה שסטיבן דיבר עליו בהרחבה, וזה הדיקודינג, הנושא שקשור לפענוח תמונה. אז יש לנו כאן בהשתלמות שלבים שונים, ויש כאן מארגן. אמורה להראות משהו? סליחה? אמורה להראות משהו? אוי, אני לא מראה. איזה פשלה. רגע, שכחתי לשתף. אז הנה, זה האתר קמפוס AL, וזה הקורסים שלנו, הקניית ידע באמצעות מסלול, מפרקים את התמונה, תצפית, טיול, תופעות שאפשר לנתח ממספר מפות, מספר קורסים מעניינים, ואני נכנסת לקורס שעוסק בניתוח של תמונה, ואנחנו בעצם
מלמדים כאן מארגן גרפי שמאוד מאוד דומה ל-Think per Share שסטיבן לימד במפגש הקודם. יש כאן מארגן גרפי שמאפשר לתלמידים לפרק או לנתח תמונה. אז הקריטריונים הראשונים הם קריטריונים של תעודת זהות, בעצם כותרת, תיאור במשפט אחד של התמונה, מקור התמונה, מי יוצר התמונה וכך הלאה. בשלב השני יש בעצם את החלק האישי, שזה ה-Think של סטיבן, שבו בעצם הילד מפרק, מוציא את המאפיינים שקשורים לתמונה, כמו למשל דמויות, פעולות, חפצים, כל חלק וחלק הוא בעצם מנתח באופן עצמאי, פה בטבלה, רכיב והטור שלו. אחר כך יש עבודה בקבוצה, שבעצם מאפשרת תובנה והעסקה מתוך הרכיבים שהילדים הוציאו מתוך התמונה. השלב האחרון זה קובעים פלוס מינוס אם זה קשור לניתוח שלנו או לא קשור לניתוח שלנו, מוחקים בעצם את הרכיבים שהם חסרי משמעות ומחליטים מה כן רלוונטי לניתוח ומסכמים על ידי כך שבעצם מבינים את התרומה של התמונה לנלמד. אז זה יש לנו כאן למשל דוגמה, יש כאן דוגמה של ים, חוף ים על יד שובר גלים עם הרבה מאוד זבל בתוך המים, ודוגמה איך בעצם מרכיבים פה מתייחסים לרכיב של מי הים, לגלים, לרקע, למזח, לגדר, לכל הרכיבים פה שמרכיבים את התמונה הזאת, כותבים מה המשמעות שלהם, מתייחסים במסגרת הקבוצתית לתובנות מהרכיב הזה, כותבים אם זה טוב או לא טוב או חסר משמעות מבחינתנו להבנה של התמונה, וכותבים סיכום. סיכום מה בעצם המסר שמביאה התמונה, האם מקור התמונה והיוצר משפיעים, כן, לא, האם זה תמונה מגמתית או לא מגמתית או ניטרלית, מה למדתי מהתמונה, התמונה מחדדת את הגועל מכמויות הפסולת והזבל שאנו משליכים, לא רק היבשה מלאה זבל, גם מי הים מלאים בזה, ולכותרת ישראל 2020 מעוררת תחושה שהזיהום נמצא כאן, אצלנו, לא במקום רחוק, ממש כאן. התמונה מעודדת את הצופים להיות מודעים יותר, אכפתיים, ולדאוג לעצמנו ולסביבים אותנו, לבל ישליכו זבל ויזהמו את כדור הארץ. אז זאת דוגמה מאוד דומה לרכיבים שסטיבן הציג בפעם הקודמת, שזה היה באמת Think per Share, אז זה יש לנו פה בקמפוס AL, אמרנו שהחומרים פה הם פתוחים, הם מאפשרים, צריכים רק להירשם, יש לכם במצגת ובמודל יהיה לכם את הקישור לקמפוס AL, אתם תוכלו לעיין, להסתכל ולבחון גם את הדברים האלה. הנה, עשיתי את זה פחות מ10 דקות. Okay, so we also have on that document I sent you, you also have the version in English of analyzing pictures that Stephen sent us. Stephen, would you like to share? Would you like us to see that thing that you sent with the scaffolding? With the 3 sections, I think it's a great resource, but I didn't prepare anything to use it. So we should just know that there's also the version in English that you could also do. So it's there on that document. So that's it for now, right? So let's take a break and be back here at 5:35. Okay? Okay, 7-minute break. Can you make it 10, please? Wow. I'm just driving. I need to get home on time.
Okay, so let's be here, as we said in our program, let's be here at 5:40, okay? As we said, okay. So take a break until 5:40. See you then. Share. I'll share mine briefly. I'll select it and reveal it. Can't read the image, but this is, I'll share something that's personal to me about this. This is part of my walk. When I do my walk, when I go to downtown part of my city, I go by this street often. And what struck me about this in terms of extreme climate or climate change is that this is, I live in a very rainy region of the world. And look how arid this looks, because this is summertime. And our summers have gotten longer and they've gotten less rainy. And this person here, the sign says, "Don't steal the flowers," which I thought was interesting, because people must be stealing their flowers in the garden. So that's, I didn't take this picture thinking of this exercise, but looking at the dry, arid landscape, I selected this picture for this activity, relevant to our topic. So those are a couple things about that image. We have a comment. Okay, so I'm going to ask you all to go into breakout rooms. I don't have that function on my Zoom screen. So if somebody else could just make, I don't know, Tammy or Drora, whoever's the host, if you could make breakout rooms with
5 to 7 people in them. Is that possible? אורה, את עושה את זה לפי החלוקה שעשית לנו? כן, אני אציג, אני אבקש ממורי הגיאוגרפיה להשתבץ בחדרים, אני מציגה את המסמך, ואז אני אעשה את החלוקה לחדרים, רק תסתכלו באיזה חדר מורי הגיאוגרפיה נמצאים, אני שלחתי לכם את זה גם במייל, ליסה ודורית בחדר 1, מעוז ואיברהים בחדר 2, אילנית ובוטינה מסלחה בחדר 3, שרית וממדוך אמיריה בחדר 4, פאדי וענת בחדר 5, סמר ואייל בחדר 6, ערן דליה בחדר 7, נמרוד ונדיה ב8, שירה לבד ואהד וגלי ב10, אוקיי? אז אני אעשה עכשיו את החלוקה לחדרים. אין לי שם בבקשה. לא מופיעה אני. אז מי שלא שיבצתי אותו ולא היה לי את השם שלו, אז הצטרפו לאחד החדרים, נגיד 9 שירה לבד, אז... כן, גם אני פאטמה סלימאן. לא מופיע את השם שלי. וגם כן אני היבה. גם אני, כן. גם אני. אוקיי, אז 100%, אז תשבצו את עצמכם. Manal, but Manal, you're an English teacher, Manal, right? I thought that she's doing No, that with it's only English for and now. geography. Listen, this is only for the geography. כל המורים לאנגלית, תבחרו לכם חדר שאתם רוצים, והמורים לגיאוגרפיה שלפחות יהיה 1 או 2 בכל חדר לפי הרשימה. אז עכשיו את השמות לבד בחזרה למסך. כל אחד בוחר איזה חדר, תשתדלו שיהיו רק 6 או 7 בחדר, ואם יש יותר אז תעברו לחדר אחר. דרורה, אני רוצים שתשימי את הרשימה עוד פעם. אוקיי. אני לא מכירה אף אחד, מי מורה אנגלית, מי לא, בבקשה. את לא אמורה להכיר, מי שמכיר זה המורים לגיאוגרפיה, שהם משובצים לפי חדרים. אבל מה צריך לעשות, דרורה? לא אמרו מה צריך להיכנס באופן אקראי. לא, אבל מה צריך לעשות בחדרים? הוא שלח, סטיבן שלח. No, it's to talk, Stephen is like, they need to talk about the Padlet, right? To relate to what they wrote. אני חושבת שאת צריכה לשתבץ. It's good that we get into mixed groups of geography and English. אני חושבת This exercise is just a social, this is a social activity, just to share the images. But thank you, Dora, for coordinating the geography and English, because we'll use that in our next activity on simplification. רגע, אז עכשיו לא? Get the groups up now, that's fine. אורה, הוא אמר שנשתף את זה, שזה יעזור לו אחר כך. לא, אבל הוא רוצה עכשיו לחלק לחדרים? כן, רוצה. אבל מה עושים בכל חדר? מדברים על הטאבלט. מדברים על התמונה. על הטאבלט, אוקיי, בסדר. אבל איך מצטרפים לחדרים? אני רגילה שמצטרפים אותנו. הנה, מופיע על המסך עכשיו. אורה מצטרפת את כולם. אוקיי, עכשיו מופיע, כן. לא, אני לא, איך אני מצטרפת לחדר? את צריכה למצוא את השם שלך. אם את מורה לגיאוגרפיה, את הולכת לחדר שכתוב, ואם את מורה לאנגלית, לאיזה חדר שאת רוצה. אבל איזה מספר חדר? למה שאת רוצה. שבא לך. למה שאת רוצה. You choose the... You can join any room. איפה שיש כבר... Can I suggest that right now we make groups, random groups, and maybe Dora, if you could organize afterwards for the second breakout session, groups that are mixed. Could we do that? Just to take advantage of the time, because the time for this is very short for the Padlet activity. So if we could do seven participants in each group, and for this activity, the Padlet activity, and then when we do the simplification, if we could make sure there's at least one geography teacher in the group for that second breakout group. Could we do that? That's my suggestion.
But Stephen, I think that they're already in rooms. You see, like we have only now Are they? 25 participants. I'm not. They're already in the rooms. All right, I'm not paying attention to that. Okay, thanks. No, I looked it up and then I saw it. תמי, אני לא בתוך חדר, אני לא רואה שום חדר. מי את? שירה. רגע, שירה, אנחנו... את בחדר 9. כן, אבל אני לא מצליחה להיכנס לשם. אז אני אכניס אותך, שנייה. עדיין דווקא יוצא. שנייה. ומישהו מקשקש פה על המסמך שלך, דרורה. תמי, אני אנסה להיכנס. אוקיי, good. שירה לא הצליחה להיכנס לחדר? לא הבנתי. איפה זה עוד פעם? אני לא... מי שואלת? אני, לי. לא כאילו, אני צריכה לבחור? כן. אבל איפה אני בוחרת? זה אמור להיות לך על המסך. אמור, הנה עכשיו, הנה, תודה. שמתי לך ל9. Hi, I was having some issues with my computer, so I just rejoined. What are we doing now? Join room 8, okay? Okay. I was by myself for a while, so I got out from room 8. So you can go there, no? I'm going to go to 8. Can I go back in? Yeah. Yeah, no problem. Okay, great. Thank you. Room 5 is empty. 5 is waiting for people. גם רומייט, רומייט אני רואה רק בן אדם אחד. Now roommate is, yeah, people are there now. And then, Oli Benti. בחדר 5 יש המון. Room 9. I was recognizing some words in Hebrew. Rayon, region, Rayon, is that region? Region. Okay. Region. And neft, is that oil? Neft? Yeah. We are saying Azor, not region. Region it's not usually using. We are using Azor. And of course, there are a lot of the Greek words like temperature and maximum. Right. Those are the same, right? I guess they're Greek words. Right. Yeah. Well, thanks for that, Dora. That was very interesting. I learned a lot. Some really good images. Very simple. The one of the world that has the lines. Very clear. So. כמה זמן עוד ככה נסגור את החדרים? No, they just got in. הם רק עכשיו נכנסו. בוא ניתן לזה לא יותר מעוד 2 דקות, כי זה לא איזה פעילות ארוכה. למה המאני פה? Why is Amani here? We don't know. Stacy, is everything okay? יש מקדי שלא נכנס, ויש נדה וסטייסי. Yeah, but
Stacy was there, like in that. Annie, I'm here. I'm here. Is everything okay? I'm just on a טיול שנתי. Sometimes I don't have internet. Okay. Sorry, it keeps going in and out. So I'm here though. What a commitment, Stacy. We're proud. No. Wow. She's on a yearly trip, Stephen, and she's with us also. She's driving. Did she say she's? No, I'm on a bus. We're just leaving the Kever Rashbi. Bus, nice. The geography's all over. Yeah. In action, geography in action on the bus. Right. Yeah. טוב, בואו נפסיק. אוקיי. איזה שירים את מנגנת? נחזיר אותם? Okay. Yeah, shall we bring everyone back? Is it time? Yeah, this is what she's doing now. Dora's now. You wrote it in a message, yeah. We are back. What can I do if I don't have my name? You didn't write my name. נעמי, זה המצגת עם התרגום? לא, אין לי שם בכלל, כי אני נכנסתי במקום מורה אחרת. היא הייתה בפגישה הראשונה, אני עכשיו נכנסתי מההתחלה, ומי רשום? רשום בלקיס, אבל גם כן אין לה שם. אני נכנסתי לפי בלקיס, היא נתנה לי את הלינק, לפי מה שהמנהלת שלי. כן, אבל עכשיו זה לא משנה, עכשיו זה בסדר. מה זאת אומרת שזה בסדר? עכשיו לאף אחד אין שם רשום ועל פיו הוא עומד. לא הספקנו לדבר. מה זאת אומרת, אני יכולה להיכנס בלי שתרשמו את I think most of us are back, so if we can move forward. All right, well, thank you again for those photographs, and I hope you enjoyed the sharing activity, because it won't be the last time you share. In fact, for the next session, we'll start with the outline at the end, go to the beginning. Next session, we're going to be focusing on extreme weather events. Is that correct, Aurora? Yes. Extreme weather. So I'm going to ask you all if you could find images. It doesn't have to be the biggest weather event. It can just be something that's illustrative, that shows weather. And if we can, we'll have a Padlet ready for you all to post on that. And we can use that again, like we did here, as a conversation. Also in our area? Does it have to be from here? No, let's open it up. Because it's not going to happen here in Israel. Something that you can talk about. Something that you have. Can I show pictures? Can I show a picture of Hork and Katrina and talk about it? If it's something you have knowledge about, yeah. Yes, of course, maybe. A lot of knowledge. Yeah. Right. Great. Okay. So that will be for our next session. Now, working backward to this session, our focus today is, for this part of our session, is going to be on simplification. And so the big question I have is why and how? Why and how? And I'm going to ask you in a group to do an exercise, a simplification exercise. And specifically, the way we guide the question why and how is through understanding and adhering to, or keeping with, the content and language objectives. So I will set those for this activity. In later sessions, I'm going to ask you to create language or content objectives. And I'll say an objective is sort of like a guidepost for a lesson or a unit, right? It's not a rule. You don't have to follow it in every activity, in every way. It's a guidepost on how you sequence the lesson, how you assess the lesson, and how you present new material in the lesson. Any lesson, not just geography, right? Pardon me? In any lesson, not just geography, as a teacher. Correct. Very good point. Good point. Exactly. So I'll assume that you as professional teachers have experience with objectives and writing them and putting them on lessons. And I'm going to expect that you use that experience
here, focusing on geography and so content and language. Now, we're going to use the video that you've already seen, the first 2 minutes of the video about climate zones on the Earth with Dr. B, the video that we saw Gerard presented to us. And there's going to be a script from that. And there was a very interesting conversation that was going on about whether it had too many content words, whether it was too complex, or whether it wasn't. I heard opinions on both sides, which I think is a great setup for this activity, right? I don't want it to be an easy solution. It's something I want you to talk about in your groups, okay? So when we get into groups shortly, is that I want you to think about, for simplification, think about a pre-teaching or pre-presentation of the video activity, number one. Number two, a simplification strategy for the text, keeping in mind the content objectives. And number three, think about where to put that simplified text at the beginning, before you teach it, after, and then when you work through these questions, we'll come back as a larger group and I'll share what I came up with, what my solution is, okay? Stephen's my version of 1, 2, 3. You can call me Stephen, by the way. I go by my first name. So that's our lesson outline for this section. מישהו צריך הסבר למה ש... כן, כן. אוקיי, אז בעצם החלק הראשון זה בעצם לעשות איזשהו, לעשות הקדמה. Stefan, can you go back to the slide before? I'll do it, just a moment, I'll do it. אוקיי. זה בעצם לעשות איזושהי הקדמה, החלק הראשון, אחר כך לעשות איזשהו טקסט יותר פשוט, ואיפה לשים אחר כך שבעצם עשית אותו פשוט יותר. אולי אני אשתף את המצגת המתורגמת. זה ברור אבל? זה בסדר? שנייה, אני אציג את התרגום, נראה לי שזה יהיה יותר פשוט. זה בדיוק מה שהסברתי. כן, אז תחליטו על אסטרטגיה, נסו לפשט את הטקסט ולשמור על מטרות התוכן, הסבירו מתי להשתמש בטקסט המונגש. בסדר? אז אנחנו חוזרים חזרה לחדרים? כן. Okay. Any questions about that, please, you can put them in chat, and I'm glad to clarify. But with no questions, I suggest that we go forward with what simplification is in terms of CBI. What do we mean by simplification? So this slide here, I'll let you read it at your leisure. But simplification is related to what we talked about last session. Stephen, I think that we have like Houston, we've got a problem here. I think that we're left only with 20 people. I think the rest just went into the rooms. What rooms? Everyone in a breakout room for some bizarre reason. Why is everyone in a breakout room? Could you bring them back? Yes, geography is our issue. Where are they? What's their location? Breakout rooms, main session. We don't know. Things are going on. Thank you for letting me know, Tammy. I wasn't paying attention to the numbers. I appreciate it. Okay. Yeah. Wait, let's just wait. Dora, take them out of the rooms. כן, אני עושה את זה. Okay. לוקח זמן. Again, I was by myself, and it seems that all the rooms are about to be closed. Right. Right. The rooms were a mistake. They shouldn't have put us in rooms. They were a mistake. Hey, excuse me, how can I get into the breakout rooms? We're trying to come back to the main session. So you're right where you should be. Thank you for the question. Okay. Yeah.
דרורה, למה חזרנו כל כך מהר כי הוא רוצה, סטיבן רוצה להסביר. Okay, now most of us are here. So we were in the middle of the conversation there. בסדר, אז הוא רוצה להרחיב את ההסבר. Okay. I was all alone. Another Stephen is another and I'm very happy to be back. I'm very happy. This is really like Star Trek. Beam me up, Scotty. Okay. So, simplification. Simplification. What do we mean by simplification? So with CBI, as the earlier slide, I'll let you look at that after the session, but I want to move forward because of time. Is to make the content more accessible to students, but keeping with the objective that you're trying to reach in that lesson. So specifically, what does that mean? Some strategy. So first of all, it depends on your wisdom as a teacher, whether to simplify, how much to simplify. It's not something someone can say, like I could say to you, you need to simplify this or simplify that. It depends on where you are in the lesson, depends on a number of factors. Now, some guideposts that I have are simplify words that make understanding difficult. If you can use a simpler word to say the same thing, use that, right? Oftentimes common nouns that not proper nouns, common nouns that are people, place, things, ideas. You can simplify. Obfuscation can be making things confusing. It's perfectly okay, in my view, to put a number of words, even a phrase or a clause, to simplify, right? Verbs are very, very common, very easy to simplify. Transport could be moved to a new place if you decide that transport is a complex word worthy of simplification. Adjectives and adverbs, the first thing about them is sometimes you can remove them altogether, as long as they're not counting, if they're not a quantifier. A quantifier you should use, but approximately could be about, or you could just take it out if you're simplifying. And quantifiers, massive amounts of, could be a lot of. There's nothing wrong with a lot of. Okay? Now, don't simplify words that students already know or will be repeated. So the conversation we had earlier that went back and forth, I think it was Natalie, you brought up that the words about equator and whatnot those are important words for understanding geography. If you decide that your students already know or these words will be repeated, those are not words to simplify. Those are words to keep and explain them. Proper nouns, Greta Thunberg. Specific numbers, quantifiers are non-specific numbers. Specific numbers are mathematical numbers, or technical words that match the content objective. So torrid zone came up in that video. I've never heard the word torrid zone in a conversation. I bet few people have. Yet that's an important word because that helps people understand the content, right? They call it tropic zone, torrid zone. There are two different words. Okay, I'm going to look at some of the comments. Phrasal verbs, longer than verbs. So Natalie's point about using phrasal verbs are tricky. Sometimes phrasal verbs are more complex, because the words in the don't mean exactly what they indicate. If I say, I will put on a show, that will put on, like the word put and on together become perform, right? So it's actually, phrasal verbs can be more complex, but that we can talk about that another time when we focus on specifically on language objectives. Here, the main thing I want us to think about is not losing sight of content objectives, right? So with a CBI course, one of the most important things to keep in mind is that it is, in this case, geography. It's a geography course.
a geography course that's carried out in English, right? So the content, if we take the content away, we take away the CBI, the content-based instruction, and it becomes an English class. Is there a problem with that? No. It's perfectly acceptable to have an English class with topics in geography. However, for it to be a content-based instruction class, the geography has to be there, right? And so our content, I'll set it for this task. In later workshops, I'm going to ask you to set content and language objectives. But students, so in what we're doing now in the classroom, you're going to use the video that Dorora presented on Dr. B and climate zones. And our content objective is students will be able to explain to a person why hot temperatures go along with living between the tropics of Cancer and of Capricorn. Right? That's the content objective. Now, the language objectives, which makes, in this case, our language objective is in support of that content objective. Students were able to recognize written and spoken forms of keywords for general comprehension of a video on sun angle and climate, right? Perhaps this is this is the beginning of a unit or a section of a course where the students haven't studied this. So you may be deciding as an instructor that it's really important that they expand their vocabulary. That's what this language objective is saying, that the key words about understanding what Dr. B in the video was saying about why it's hot where he lives is something you want the students to be able to continue to do later, okay? So these two objectives, content about explaining hot temperatures between the two tropics, and language about support of the content objective with those keywords, okay? Those I want us to keep into mind. I'm looking at some your comments here. Stephen, can I ask you something? Absolutely. I can't see who it was, but go ahead. Yeah. Okay. This is Nariman. As an English teacher, I have a question for you. We always do content-based teaching. In every stage, like 9th, 8th, 7th graders, we always teach them about certain topics. If it's weather, if it's friendship, so it's always content-based, right? Not exactly. It's topical based, or it's based on, in language teachers would say, a lexical set, right? A group of related ideas around a topic. That's right. Mm-hmm. But content-based instruction is something different than that. It's more of an English for specific purposes, in this case, geography. So if you're a language teacher and you're teaching CBI geography, you are a geography teacher also. In English. Mm-hmm. In English. And so that means, and part of to give a little of the method, the reason why we had the Padlet share earlier, part of that is to break the ice so that people can learn about each other. But part of that also is that the language people and the geography people need to come together, right? Part of that is to set up within you all a community of practice, a group of people who get to talk about their approaches, the geography approaches and the English approaches. And I, for my part, want you to have familiarity with each other and with each other's content and subject matter, so that later it's easier to collaborate, right? So that question was a great question. English teaching is almost always topical, right? In our modern approaches, our modern methods in the last 30 years, right? But it doesn't make it CBI until it's driven by that content. That's why the content objectives are so important to keep in mind. Thank you. Thank you. Thanks for your question. Thank you for that question. Okay, so here's our text. I'm just going to do a time check. And Tammy, how much more time do we have for this before, are you there, Tammy?
I can't see faces. I think we have until 7 now, like until 7, like they're going to be in the breakout rooms. Okay, good, good. So I want to get you guys into break. That you finalize. Yeah, perfect, perfect. I want to get you all into breakout groups so that you can do our task, which is to simplify. This is the first 2 minutes of that text. And I want to go through it with you all. I want to also look at a tool. This one's called Wordify, which actually does some simplification, right? And then I want to have you in groups, and you're deciding in your groups, going back here, decide your pre-teaching strategy for simplification, simplify the text. We can just do 1 and 2. What your pre-teaching is, and how would you simplify this text? So the text is, I'm just going to read it with my voice. Hey friends, I came here to meet an old friend, but it's so hot here. Hey, Dr. B. There you are. Hey, I was just telling my friends how hot it is here. Well, yes, that's because we fall under the torrid zone. Oh, that reminds me. Today, I'll tell you of all the different climate zones on Earth. Zoom in. The climate zones of Earth are distinguished by the latitudes that run across the Earth's surface. The most important ones are the equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, the Arctic Circle, and the Antarctic Circle. The region between the 2 tropics is the torrid zone or the tropic zone. This is the hottest part of the Earth. The sun's heat falls directly on this zone. During the solstice and equinoxes. Did these words just bounce off your head, solstice and equinox? Very interesting here. I'm noticing how like pedagogical it is. It's like pausing at the key words that the video makers thought that students would want to know. Well, the time of the year when the sun passes overhead, the farthest north is known as the summer solstice. It usually takes place on the 22nd of June, and the winter solstice is when the sun passes farthest south of the equator, which usually happens on the 22nd of December. An equinox happens either of these 2 times of year when the sun crosses the equator and day and night are approximately of equal length almost everywhere on Earth. Mark the dates again. It usually happens on March 21st and September 23rd. Okay, can we just take a couple minutes as a large group? How complicated is this text? Not Just so a couple, not so complicated, okay? Very complicated. Very complicated. It depends on the class you're teaching. It Depends on the class. It has a lot of geographic terms. Terms Students that have been and we need to have a pre-reading activity. All right, so you think before this, there has to be quite a bit of setup for the pre-listening or the pre-reading if we write it out? Someone said, yes? It depends if they know the words and if they know actually some basic geography, and if they don't know, it's very hard. Okay, so it might actually help to use some visuals, right? The way Dorora had shown some visuals of the Earth and of the latitude lines. Okay, great. That's one way of simplifying is by activating prior knowledge or scaffolding that knowledge in that way. Okay. How much of these words do you think we should take out words like equator? Should we put another word in there? No. Why not? It is a keyword. It's a keyword for Manal. You said that for what? It's a keyword for what? For all the geography.
So Understanding all the terms. if you take and say line that's in the middle of the earth, that's what the equator is. If you do that simplification, maybe that's too much. They can clarify. I'm sorry? They can clarify it by saying it divides the earth into two parts or something like this. You can explain it that way. That word is a high frequency word if we're talking about the globe, if we're talking about the earth, right? Yes. So I'm going to show you that Wordify version of this before I get you into groups. And you all are more critical than Wordify. Wordify wanted to translate these words or paraphrase these words, but you all don't want to, and I'm with you. I'm with you on this. Let's take a look. So some of the interesting words they did is the hot and steamy zone. That's the torrid zone, right? They're saying that this needs to be simplified or could be simplified. I have a question. Shouldn't kids actually know the terminology? Like, instead of replacing it, put it as it and just what's the answer? Who has an answer for that question? Should we use hot and steamy zone instead of torrid zone? I think we should use both. No, I don't think so. We can explain it. We can explain with them, but keep it, like, let them know it and be exposed to it. Well, it depends. If torrid zone is a key, if you determine that's a key content word, then we shouldn't replace it with other, yes, no. Yeah, don't simplify it, or simplify it, but make sure they still learn torrid zone. Exactly. That's a key word. I have a question. I agree with you. I have a question. Are the students going to be looking and reading the text, or is it just going to be listening? Because if it's listening, then obviously it doesn't matter. We have to explain it and leave the word in. So the way for our purposes for today, we're focusing on the content objective and keeping that content objective, which is for a student to be able to explain why it's hot between the two tropics, right? And we've chosen, or we don't have a choice, it's in the textbook. This is a video that is part of the curriculum, okay? So our job then is to think about exactly that question, right? Do we keep it as a video? And I'm going to say, let's keep it as a video. And that's our main activity. But how do we simplify it? And where do we make it simple? I'm going to write that in. The trouble is that the video is horrible. It has so many mistakes, as Dror mentioned before. So if it has so many mistakes, we cannot use this video as for geography. I disagree. Mistakes are. Go ahead. Someone was speaking. Yep. I was saying that because we're going to be listening to it and they're going to see it for a few seconds, the fact that there are mistakes is a different issue, and maybe there's a better video. But when we're talking about retaining the vocabulary that we want to have the students learn, I would stop the video and say, okay, the speaker said torrid zone. Torrid means hot and steamy, and leave the language as the language we want them to acquire. So our job, thank you for that, Aura. Our job with simplification doesn't change whether the video is a good video or a bad video. Our job is to think about our students, think about our objectives. Sometimes we don't have a choice about the content. I've never taught in the schools that you've taught in, but many of the places I've taught in, they don't have electricity that's stable, or they don't have they don't have a computer, they don't have other sources. So sometimes you have only one text, or you have a obligation from your principal or somebody to say, you must teach this because this is part of an assessment or other strategy. So it's a good exercise to think about material that's not perfect, that you have to work with anyway. All right. So for our purposes here, it doesn't change the nature of simplification, whether it's the best video or not. And as Aura, you said, we could do another activity about
material selection, but that's very different than the simplification. So can I just ask one question? On the pre-teaching, before you even read it, you could take an orange and a clementina and cut the orange to show and give the words. Once they've seen it with their eyes, then it makes much more sense when they hear it in the video. So Lisa, you're going into our next step. You're going to our next step. So you can just hold that thought for now. Thank you for that. And my orange. Keep your orange in mind, because we're coming to the orange in a minute. So the task for you all I put here, I'm gonna simplify the task because of time, is how do we simplify this? And where do we introduce that simplification? Do we do it before we listen to it? Do we do it during the listening? Do we replace the text with our own text? Or do we do it after? Okay, so those are my two questions for you. How to simplify this text, and where do you put the simplification? All right, is that clear for a task? יכולה לתרגם, שירה? בעצם מה שסטיבן רוצה זה שאנחנו נגיד איפה אנחנו יכולים לפשט את זה, איפה אנחנו יכולים, ואיפה עדיף בעצם לפשט את הטקסט. זה הרעיון. אבל אני חושבת שבקטע, יש כמה קטעים שלדעתי, זה לא הקטעים הנכונים לפשט אותם, זה דברים אחרים, אבל אנחנו נחליט על זה בחדרי בריחה, בחדרי... אגב, גם טעויות הם יופי של חומר לימוד. אם אנחנו מעירים את תשומת לב התלמידים לטעויות מובהקות, בעיניי זה שיעור נהדר לחשיבה ביקורתית. Okay. Now I want to say something. We want to now to go into breakout rooms, right? Yeah, so can I just clarify that those are, I wrote more complicated instructions earlier, but just for time to simplify, how to simplify and where to put it in the lesson. Is that clear? Is that a clear guidepost for us? Okay. איך לפשט, ואיפה לשים את זה בתוך ה... Yeah, so right, so I'm sending like the assignment, okay, the document of the assignment. It has the text inside, it has the video inside. So then take it. You can't hear me. You couldn't hear me, right? I'm sending you now the assignment. And how long should we work as in teams? Can we work for 10 minutes? 10 minutes, it's okay. That sounds good. Okay. Yeah, and what it's not working. We'll come back and we'll have a little share, and I'll show you what I came up with. Wait, Stephen, just before you leave, guys, listen. I sent you now the link. Did you get it? The link, you make a copy, and then you have the clip, and you have also the text, okay? And you have like the instructions. Okay, Stephen reduced things, made things easier for you, but then you have everything there, okay? So now, when you go into your breakout rooms, take that copy. Also write the members of the group, right, Rora? Because they have to write the members of the group, because then by the end of the semester, by the end of the course, everything that you do is going to be part of your portfolio, okay? So whatever you do here now is part of your grade, okay? תגידי את זה גם בעברית. תמי, זה אומר שאם אנחנו עכשיו בקבוצות, אנחנו נצטרך להישאר באותן קבוצות. כן. לא חובה. כן ולא, כן ולא. לא חובה. כי כל אחד הרי עושה את המשימה של עצמו. זה לא חובה, העיקר לעשות את המשימות. אז להסביר גם מה שאמרת בעברית? כן, סבבה, כן. בעצם מה שתמי אמרה לכל המורים לגיאוגרפיה, זה שאנחנו צריכים עכשיו להיכנס לקובץ שהיא שלחה, ולרשום את השמות של האנשים בקבוצה, ולעשות את המשימה שהתבקשנו לעשות. אבל גם קודם להעתיק את הקובץ, לפני אני כבר עשיתי את זה, סיגלית, בסדר. אוקיי. מי בקבוצה עשיתי את זה. אז אבל כל אחד יכול לעשות. Okay, so now let's go into breakout בסדר, ברור. And we'll be back at 7, okay? We'll be back at 7, right? Take 30 minutes. לא, כל כך הרבה, 10 דקות.
10 10 minutes. minutes. Okay, 10 minutes, sorry. אני לא מצליחה להעתיק את הקישור, סליחה. את לא מצליחה להעתיק את הקישור? לא. אמור לפתוח לך קובץ כן, פתח לי, כן. כן, פתח לי, נכון. אני אנסה עוד פעם. יש פה ג'אדה וסטייסי ואינה. ומלי, דניאל, אנה. אני מנסה להעתיק את הקישור, אני לא נכנסת עכשיו עד שאני מעתיקה את הקישור להיכנס ל... אוקיי. רק רגע. שרה לא הצטרפה, ופטימה לא הצטרפה, Do we have enough people in each group? כן, יש סופי שלא הצטרפה. This is what I'm looking now. I'm looking at הנה this. לבד בחדר 3. רגע, תצטרפו לחדר 3, שהנה לא תהיה לבד. Yeah, there's דניאל. one person in every group. ואנה. תצטרפו לחדרים שיש פחות אנשים. Room 8, like is כן, חדר 8. שרה פה? No. Yes, she's here. כן, אבל היא לא מצטרפת. גם דניאל. Room 7 is also okay. And Danielle, room 7, I'll sign in. Danielle, okay, you're getting in? שרה ומוניק, מה קרה משהו? So there's a geography teacher in every group. Is that right? Supposed to. Supposed to, yeah. In theory, yeah. טוב, נלך לבקר בחדרים. Stephen, would you like us to visit the rooms? No, give them their time. I think if they have their time without us, they'll feel more free. I mean, my students, that's how my, I don't know. My students, they just stop talking when I come into the groups. My students call me every time like there's a breakout room, they call me, room 1, room 2. Call you. Well, that's good. They need you, right? Probably. So I also teach Spanish. I'm a Spanish teacher. And of course, the students are nervous because they don't want to speak in front of the teacher. Wow. And I just think it's, we'll get enough of us in the big group. That's nice that they have their space too. That's my general strategy. Right. Students to have their own space, even other teachers, they're not students, but get them. Right. I've already thought about next session. I know it's too early to talk about that, but do you have Jamia and Dora, do you have a minute after today session to talk like last time? Of course, okay. yes. Good.
מה אמרה לך סטייסי? מתי, עכשיו? לא, בפעם הקודמת. לא, לא. שהיא לא נכנסה לחדר? לא זוכרת כבר מה... We have 2 weeks for our next session, isn't that right? Our next workshop? Yeah. You know what, Stephen, I'm going to visit some room to see what's going on. Then we could know if they're really like on target or like they need some help, Sure. okay? So Laura would also go in, right? Yeah, okay, so see you. Bye. Hello. Hi. Hi, Stacy. Hi, I wanted to say that I tried joining this השתלמות back in September, and it was told that it was sold out, not sold out, it was filled. And I had written an email about joining or a wait list. They said it was not possible. And then only last Tuesday, the מפקחת לאנגלית, she sent very late in the day that some spaces had opened up. So I joined, but unfortunately it was the same day that it was the first meeting. So we already missed the first meeting that I guess was in Tel Aviv. And then today I'm on a trip for 2 days. Dora, she's on a batiul. I forgot, Stacy. I feel like I'm 2 steps behind and I haven't even started. And where can I... Stacy, so call me later, okay? Call me later because now I want to go into the room, so call me later. Do you have my number? No, I don't. Okay, so I'll send it. But can you see my number if I write it in chat? Yes, and then I'll copy it. Okay, so I'm writing. Okay, thank you. Did you get it? Yes, I'm copying it now. Okay, so we'll talk later. Thank you. Okay, thank you. סליחה, אפשר שאלה? אפשר לשאול שאלה? Yeah. I'm saying, Stephen, room 2, excellent. Room 2, perfect. Great. Yes, Stacy, go ahead. I don't have a question. It's somebody else who wanted to ask. Okay. בקשר לשמות, אני לא יודעת איפה, זה לא מופיע לי איפה לרשום שמות הקבוצה, וזה גם BDF אי אפשר לרשום. מה עושים? It's a PDF? Yeah. Really? I can't write the names, and I have... so you know what, write it in chat, and then we'll save that chat, and this will be your thing, okay? Okay, can you return me to room 3? Yeah. Okay, thank you. So Tammy, I don't think we'll have time for a lot of share around about what they came up with for simplification. What time do I go to? Do I have, I go till, I have this 20
minutes in my part, right? We thought that by 7, they're all going to be back. And then from 7 to 7:30, you present your thing. But if you want to present it early, now everything is yours. We don't have anything to like, it's all right. really yours. So, Okay, because the schedule seemed very narrow, and I was. But it's okay. I'll tell you what. Now you see in the rooms, people are working. At least one room that I saw. So let them work, and I'll get back here. Okay, I'm going again like to another room, and then I'll visit you. Okay. Hey, Stephen, I stepped out for a minute. Could you please put me into the breakout room or send me to one? Sure. Let me see if I have that capacity. Sure. Daniel. I know Dorora does. Maybe Dorora, could you put Daniel in a group? I don't have that ability. He wants to join a group, Daniel. Daniel have to be in room 9, number 7. Okay, that's great. If you could send me there, that would be really great. Thank you. It is writing that you are there. Move to, no. You have to do join. Look, open the separate room and join to room 7. It may not be on his screen. Can you see that, Daniel? It may not be on his Zoom. Yes, so I see that I've been assigned to room 7, but it's kind of faded text and I don't have a join button. Never mind, I found it. You just have to click on the little number beside there. So I'm good. Great. Thank you. Great, Daniel. I'm going to join a group. I think I can do that. I'm going to go to group 5. Okay. So I'll see you. Bye. Amal, can I help you? Hi, I was disconnected and I just got back, and I think I don't know what breakout room I am. Let me check, okay? I'll check it.
So group 5 was quite on task. Room 3 was a problem. They couldn't make a copy of the thing. So now they're saying they're going to send it back to our thing, to our chat or something. Okay. But, okay, so now go into room 4. Okay. Are you going to room 4 or do you want me to go? You want to be there? No, Drora, you go. What is, Drora, what happened? What did you הלכתי find? לאחד החדרים. זה הסתדר? מה הסתדר? האנשים הסתדרו שם? האנשים כן. ברום שאני הייתי, the room that I was there, like they couldn't make a copy. They said it's a PDF. I don't know, but there was a technical issue there. So now I'm going to another room, okay? Me too. I'm going to go to room 9. Okay. Just to see. תמי, הם היו אמורים לעשות עותק משלהם. הם לא הבינו שהם צריכים לעשות עותק משלהם. הם אמרו שכשהם עושים את העותק, זה יוצא להם PDF. לא, אני ראיתי שהיא עשתה עותק והיא יכלה לכתוב על זה. Right. Stephen, how was your experience? Describe. They're very engaged. I didn't want to interrupt them. I just want to say that I think that sharing is going to be really a major part here. They're really like eager to share and okay. Yeah. So maybe you should like let them share, right? Yeah. And they're in the middle of their right. project. Yeah. So I think like 7, there is something about like 30 minutes, like something that could be appreciated. I think it's good to give them some time to digest, to understand, to get to know each other, to go, like to overcome like the technical issues, all these things. For sure. So I think at 7 or 5 to 7, 6:55. Yeah. Okay, so Dora, you're right, 6:55, כאילו. So another 7 to 10 minutes. Yeah. Right. That's right. Yeah. So maybe Dora send a message שב-6:55 נחזור, כאילו, right? לכתוב להם? כן, שידעו, כאילו, let's send a message to tell them their limit, the time limit. Yeah, okay. Good idea. And also people, you were talking about me waking up early, but for you all, it's the end of the day. People are tired, right? People are, Right. It's hard to listen. It's good that meaning the group is good because they get to, it's more relaxing, right? Right. עשיתי טעות, במקום לשלוח את ההודעה, עשיתי את החדרים. Okay, never mind. Okay, there is some kind of, okay, they're back here. Everyone's back, wow. Okay. We're all back. Everything is from God. Everything is from God. I told you they were talking about it. אם אתם צריכים עוד כמה דקות, זאת השאלה. אם אתם זקוקים לעוד כמה דקות. לא סיימנו, כמובן שלא סיימנו. Anyway, let's deal with this. Okay. No, just 1 or 2 groups are back. Is it dark yet for you all? Is the sun set? Yes, it is dark. Yes. You see it from my window. It's just the sun has just risen. Well, we couldn't write in the file, and they couldn't
make a copy from our own. So we wrote in the chat our answers. In my group was me, Maali, and who's else? So send us the information Busaina. in the chat and we'll take it, okay? Yeah. Okay. 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 זהו, כולם חזרו. אנחנו אמורים לשתף עכשיו את מה שרשמנו? Yes. Even though they're asking if they're supposed to share now. Well, we have time to, don't we? We have a little bit of time. So Yeah. could one group share? We could do one group share and take a look at that simplification and come back. The objective is to come back to the content objective and see how that simplification keeps with the content objective. So is there a volunteer for one We group want to, share? Lee is going to share the, I'm sharing the screen. Okay, in chat, Shira, you're putting, Leah's putting it in chat. Okay. Yes, yes. Screen share is fine. Okay. So can we just go over repeat the content objective? I will do that. I'll just read it out with voice. So the content objective, because we want to keep to this, and it is students will be able to explain to a person why hot temperatures go along with living between the tropics of Cancer and Capricorn. So the objective is to be able to explain basically what Dr. B is explaining, right? That you live here, it's part of the reason why it's hot, okay? So a simplification is supposed to help somewhere in the lesson make that objective come to life. So your group, could you present this to us? Could somebody describe this? Lee, go ahead. Okay, so basically, we said that we want to have those basic terms in geography come to life visually. And we thought about bringing a small globe to class to explain the latitude and altitudes with nets or something that we're going to think about. And explain the initial purpose of why people did that. Okay, so because Shira was the only geography teacher, so we didn't know that. We wanted to extract the words that might be new or complex and to provide definitions first and L1 translations if necessary, because we're talking about heterogeneous classes and we have all the levels over there. So that's the pre-teaching strategy. We thought about dividing the class into smaller groups, give each of them a paragraph or a short part of the text, and have them try to work among themselves and understand what they read and explain it to the class. And then, like a puzzle, build everything together to create a simplified text. להסביר? או שזה ברור? אנחנו יודעים אנגלית. לא, אבל אנחנו לא יודעים אנגלית. אבל אני צריכה להסביר לדוברי העברית, והגיאוגרפים של דוברי עברית. הרעיון היה לקחת למשל גלובוס, לעשות להם את זה בעצם, לפשט להם את זה, להראות להם את הקווי אורך ורוחב דרך הגלובוס, וגם להסביר למה בעצם יצרנו את קווי האורך ורוחב, הרי להסביר שזה קווים דמיוניים ולא רשת אמיתית, כמו שבעצם נוצר בסרטון. בנוסף, אמרנו שאנחנו נחלק את הקבוצה, את הכיתה לקבוצות קטנות, וניתן להם פסקה או קטע, והם יצטרכו לעבוד על זה,
ואם יהיו להם שאלות לגבי המונחים הגיאוגרפיים, אז אנחנו נסביר, נכתוב על הלוח, ואז כל הכיתה בעצם תראה, וככה כל הכיתה תלמד את המונחים. יופי, תודה. So let me see if I understood the way you understand it. You're keeping the key terms because you think that those are keeping the content with them, but you're pre-teaching them, correct? Okay, and then there's the presentation of the video as the content, right? So you pre-teach so that they can understand the content as best as they can. And then after the content, you're having like Dorora talked about a jigsaw, some kind of people putting together the text to have the students create the simplified text. Is that correct? Did I understand that correctly? Yes. Okay. Okay, great, great, great. Any other group questions or comments about this group's simplification? We had a discussion about the immense terms that we have in this text for a 7th grader, and if we should, omit some of them or keep them. And what did you decide? What was your decision? Even simplify. We talked that simplification is not simplifying the term is not not going to consider that because it's a keyword and we'll find it in other texts. And in the end, we decided to make like geography terms that we teach them and the English terms together, and maybe not in one lesson. And we made it as a dialogue because it's not the text. Manal, of course it won't be the same lesson. That's obvious because it's many terms, and we cannot teach all of that in the same Okay, lesson. just let me finish. Thank you. And so it's very important for us to make it as a dialogue, so it can be seen for students. I mean, they didn't see the video yet, but and we know the video, but to make it as a dialogue, it's more accessible for students and friendly to the reader. So Manal, if I understand you correctly, the simplification of the video, you think that should be a dialogue? It should be between two students or between... No, it's between Dr. B and his friend. Okay, so the same conversation, but just in simpler language? Okay. Yes. Okay. And other comments or other thoughts about either of the two, the first group who presented or the comment of having a dialogue? Well, may I? Please, go ahead, Moshe. I was in Manal's group, and well, actually, I was the one who thought that we shouldn't pre-teach the geographical terms, the geographical terminology, only to teach them the collocations or the expressions in the phrases in English that they wouldn't understand, not the technical terms. I would like them to elicit the meaning of the technical terms from the video, and the simplification that I would do would be to play it slower and adding English subtitles. So it would be easier for them to follow once they know the vocabulary, the everyday vocabulary that is used on video. Okay, so you think there's enough contextual cues in the video for the vocabulary to be understandable to the students? The technical terms, yes, not the everyday vocabulary. There are some expressions like are distinguished by, or even words like region and surface that I don't think that my 7th grader would know. Okay, and what would you do afterwards? So if the setup for it is like to immerse them in this video and to sort of go slow and have this subtitle. Sorry, the setup would be to pre-teach the English words.
the everyday vocabulary. Okay. Okay. I see. And then to And isolate into the video. So, and then the content words are supposed to come out in the video. Okay. Yes. What would you do as a follow-up to that? Where would Well, you focus your follow-up on those? I haven't thought of that. But what do you think? What do you think right now? Would you focus more on? Go ahead. In the follow-up, I would focus more on the technical terms. Yes. Because they're new to them, they're fresh, and if you haven't set that up, that's perfect timing to sort of to stretch it out with the content words. That sounds definitely reasonable. That sounds like a good setup. I have a problem, sort of, with having them watch the video and not having anything in front of them to refer to. And I was wondering if anybody would have thought, at least this is my thought, to give them the text together with the video so that they can follow along with it. And at the same time, give them simplified on the text to create this a simplified right next to the vocabulary that we want, to give them the simplified version as well, even in parentheses, so they can refer to and see it in front of them, like the torrid zone, and in parentheses say hot and steamy area, etc., so that the students will be able to have it to refer to them in front of them while they're listening, and use the more senses that they put into this kind of activity, I think they would get it further. I want to say that I think that we don't want to confuse the students. Too much multitasking at one time is very problematic for students, especially when it's not their mother tongue. I think that if the geography teacher and the English teacher are working hand in hand, that first we should be referring back to the band of words that the Ministry of Education in Israel requires you to teach. And if you go back to the book, one of the books that's being used right now in 7th grade, you will find several of those words are already listed on the band of words that are a requirement by the state for students to know. So if we are working hand in hand through repetition in English class, if you use repetition, I think that you would be much more successful. But to require them to multitask too much is very problematic for a student, especially when we're saying it's a second language. Those are my feelings. But I did look at the list that Stephen sent in many of the words that were in the text. And if you go back to the band, I have the book here in front of me at home. If you go back to the band to Unit 1 in Sky High, you will find that several of those words that are in that text are a requirement in the state. And if you look at the 5 units in Sky High, those words repeat themselves. So it would be great for the two to come together, see the vocabulary, and then the English teacher would have to take the lead in helping to make this more convenient for teaching geography. Those are my suggestions. So Uri brought up 2 really important points for simplification for this lesson. Number 1 is repetition. The first listen through or first read through can be overwhelming, and listening to it a couple of different times, recycling the vocabulary later on. Repetition is one of the ways of getting around complexity and making it simpler. And the second point is I also agree that, and I'm going to, because of time, I'm going to share with you what I came up with. Some of it in that last question came out. During listening, make it simple. Like ask them, because you're asking a lot, especially if it's the first listen through. Don't ask them to do too much. And
And so I want to share with you, this is a good segue, some of the things that I came up with. So first, my simplification, which I'm going to put, I've changed my opinion after listening to some of your all thoughts, is that I'm going to put this after. I'm going to pre-teach vocabulary, and I highlighted here the bolded words that I'm going to pre-teach them, and I'm not going to simplify them. Some of them I have parenthetical descriptions, like latitude, a line that goes east to west, beginning with 0. So I added this here, a line that goes east to west. It wasn't in the video. It's a definition, but that's part of the simplification. So isolating sentences, including the social parts. When Mr. B meets his friend, he says how hot it is, right? The friend says this, and isolating the key words that carry the content. The Earth's climate zones are about the latitude, a line that goes east to west, beginning with 0, which is actually north to south. I think I would rewrite that. Other latitudes are, they don't say this in the video, but it's implied. Everyone living between, and this is here as our content objective, to be able to describe why is it so hot? Why does Mr. B find it so hot? Well, or Dr. B. Everyone living between the Tropic of Cancer and Tropic Capricorn lives in the torrid zone, where the sun is the strongest. The summer solstice, and then it breaks it. It's actually quite organized into solstices and the equinoxes. So my way of simplifying it is to isolate the sentences. I kept some of the dialogue in there. I think I've forgotten who, was it Manal, who you brought it up, making it into a dialogue. I think the dialogue is actually quite helpful. It makes it accessible. Although the dialogue gets lost a little bit because it's Dr. B who does all the talking. So this is my simplification. And I would put it after listening, right? I would use it as a support. In fact, what I would do, my thought is the next lesson, so post lesson, is I would do something like have the students scrambled sentences based on memory, put them in order, right? Make them into slips of paper, or if there's a way of doing it digitally, I'm sure there is. So when Mr. B meets his friend, he says how hot it is. When I make these scrambles, I don't make them too difficult. Like this is number one. This is number 1 or number 2, and number 1 and number 2, I think you just they're correctly there. But you're focusing the students on the whole utterance, the whole idea, the next lesson, repetition. So my simplification, I used the next lesson. Actually, I didn't use it in the way I came up with it in the same lesson as the listening. So that's on there. I want to just go back for a minute. So this was the simplification. Any questions or comments on this? Would any of you have changed or defined differently these words? The tropics, the Arctic Circle, the solstices. Would you have kept them? Would you have described them more? As a geography teacher, I would keep them and explain them. Yeah. I would prefer that the English teachers will keep them also and try to simplify them. So do you think that a couple of people talked about actually having like an orange or some kind of like round object? Do you think you would use that before the listening or after the listening? Yeah, to use the globe. Before or after? We were going to use it before, and then at the end give them a world map where they have to put the lines themselves. But we also, it was, I can't find who my partner was now, but she had a very good idea to
highlight some of the English words that weren't clear, nothing to do with the geographical words. In the original? Yeah, so she had the geographical terms in one color, and in a different color, words like bounce off, just to explain what they are, or where are you? Distinguished. Yeah. Yeah, we said the same thing, like distinguished, we take that out, and also we said the same thing. Yeah. Yeah. So Stephen, I think for me, that it would be very important for me to sit down with the geography teacher and actually see what are they learning in geography at this time in order to try to build the lessons, you know, a material that they already know or material that they're planning to know. Like take, for instance, I sat down with the, I teach English literature and diplomacy. And so I sat down with the Hebrew literature teacher, and I found out that, like if we use the word exposition in English, that it's the same understanding in Hebrew. But when she teaches a sonnet, it's totally different than the English and the Italian sonnet. So then I had to make it clear to my students that that doesn't cross over into the Hebrew language, that the way that what I taught you in English only applies for an English or an Italian sonnet. And when you learn Hebrew, and you're learning literature in Hebrew, the same definition doesn't apply. And so I think if we did that, if we came to an understanding, the two teachers working together, it would be really simplify it for the students to make it much easier for them. Two great points, Uri. Number one is like it's collaborative. For you to understand what students know and don't know, it depends on what the content area teachers are teaching them. And if we don't know it, if we're a language teacher and we don't know everything you just said, Uri, about how in another discipline, it's a term that's being used, but used in a different way. And the second point is that concept nouns, particularly or conceptual language in a discipline sometimes is switched around. Like you said, sonnet, was it Uri? What was the word? Sonnet, Italian sonnet, yeah, and Shakespearean sonnet are totally different in the Hebrew language. And the higher up in content that we go, the more risk we have of having like a false cognate, words that a word that doesn't mean what it looks like. It means something slightly different or totally different. And so that means that the content language, the content instructors, so if you're an English teacher and you're going to be working in CBI, the geography teacher or whatever discipline you're doing your CBI in is the principal resource for you, right? Right. I mean, the language teachers are for the geography teachers too, but for the English language specialists, you can't assume that the conceptual words that are in a text are in language studies, language arts, the same as they are in that discipline. And that's why it's really important to have the cross-disciplinary conversation. It may be that in geography, we use equinox and we use latitude all the time. It's something the students already know. They know the concept of it. They may not know the English version of it. But as Uri pointed out, that conversation between the practitioners across the disciplines is first. It's principle, but also to think very critically about language, because the word may not, its common use may not be the use that it is in the discipline. Even middle school content can have a different usage of a word. And it's important for language teachers to know that. And we may not know it as a language teacher until we talk to a geography teacher or a literacy teacher, a fine arts teacher, whatever the content area is. Thank you for those points, Uri. Stephen? Yes. On one hand, I understand why we need to simplify some terminology, but on the other hand, I see students like Arabic native speakers who ask me about certain terminology that they use or
know through games that I have never heard of. So they Games, can actually memorize or remember words that are really hard whenever they want to, even if it's not related to school or to teaching. So why do we have to simplify for them if they can actually remember some complex words, the ones that they want to, even though they are foreign? Anyone have a comment to that? That's a good point. Sometimes we lower our expectations too much on what students can know. We always make it easier for them, although we can trust them that they can do better or they can do more. What they learn from songs, games, it's much, there's some sort of psychological reason that they can remember those things much better than what they're taught in the classroom. Like you could probably remember the words and lyrics to hundreds of songs, but you go do a test and you're like, I don't remember anything. There's some psychological reason why that happens. And I'm not a neurologist, I don't understand it, but there is a reason. And it's happened to me. Students have come up to me and said, teacher, what does this word mean? And it's from a game that's some fighting game. I'm like, I have no idea. It's not even my vocabulary. I wouldn't use this. I have no idea. And sometimes they have vocabulary that's just not day-to-day vocabulary. That won't help them get through their final bad group because that's not a requirement word. You know, so it's just a different way. If you notice about gaming, what happens when you game? You need to be able to speak with your peers. So you have a very, very specific motivation for understanding what's going on. Because first of all, if it's a game where you win and lose, you don't want to lose, right? And number two, you have something to talk about with your peers. So there's actually a lot of reasons why someone wants to know about this really strange use word that they play in the use in the game, or some other digital platform. Maybe it's something that somebody they from a song is naturally brought up, or someone used it on a website that they go to. When students have like a social reason to know something, their capacity goes so much higher, because with gaming, they don't want to lose and they want to share, they want to talk about what happened with their friends. So if we can put any of that into the follow-on activities, right? If we're discovering this about our students, that their capacity goes way up when they have competition, right? Which is most young people in some way or another. Or when there's another intrinsic, internal reason for a student to know and use a word, they'll know and use it more than we will, because they want to have that at their fingertips. And so the point with making something complex that's not already at their on their fingertips, like the globe and the angle of the sun, is part of that is creating that need and that desire to share and to have some way to want to speak and want to say something to their peers. Maybe not as much as playing a game, because that's exactly at their social world. And school, by virtue of it being in school, already it's drawn away from the home and social space of friends. Very good point about keeping our expectations high on what students can learn. I wanted to share just a couple other parts of the things I came up with, and we can have a final couple words, because we're sort of at the end. You guys have done awesome for 3 hours of the end of your day. I appreciate that. And still with the good critical comments and questions. So some of the couple other things that I thought about would be some things that all of you have brought up is I thought about a soccer ball, something a little like an orange, and a flashlight. Because part of the goal was to look at angle of light. And if you brought something larger, like a soccer ball
or any kind of ball, preferably if you could put like tape on it and put the equator, the tropics, and then you move the ball for the equinox, you move the ball for the solstice, and you see where the sun is at the direct angle. So that's something that I thought of, and doing it and having them in pairs with, if you have enough soccer balls, maybe if you have a in the gymnasium or your physical education class, maybe you've got some of those materials, or tennis balls or smaller items that you could do. I thought, and this you all came up with. I know, Lisa, you were talking about an orange, right? Well, this is my version of your orange, apparently. Do you want to say something about that, Lisa? I think this is also another great idea. I think it's, as soon as you make it visual, it's far more memorable, and the world should be memorable. Can I say something? Yeah. I would take a white ball and an ultralight flash, and use it like that. Why exactly that, Shira? Why? Because I think it will be better for them to see. The white ball will show them. I would draw all the lines, everything, all the landscapes, and then I will show them. Yeah. And my only insistence on doing this, if we keep with our content objective, is that the last bit there's practice, because our content objective was to be able to describe why it's hot in the torrid zone. So the students at some point have to get to conversation, so that they're sharing. So the last word should be, in my view, with an activity like this, is giving them a chance to speak about it. Whether they get the perfect description or not is less important than if they actually get to experience that with their peers, because that being our content objective, and then you could check at the next level, next course. The last thing I wanted to share was during listening, and this came up a couple times. Uriah, you brought it up about not having it too busy, not having it too multitasking. What I would do with this lesson is I would do a gap fill or a close activity, and I'd only do a few words. I chose here like 5. Why only that many? Is because the goal isn't to test that they can get every little bit. The goal is attention and awareness. And I wouldn't only pick the same kinds of words. I'd mix it up with some of the content words, some of the grammatical words. I didn't choose grammatical. So for the non-language people, grammatical word would be like and, the words that are like fill-in words. And the concept word would be, I have all concept words here. Sun is a concept word. Verbs are usually concept words, except for is, or auxiliary verbs are not. They're considered grammatical. But mix it up so that there's so if a student's struggling with the concept words, then later they get a little confidence because they knew sun, or they knew did, because they got the language one. So not make it too difficult and not make it too focused on one type of vocabulary. Whereas this is almost like a trick. It's not really a listening for the exact words activity. It's a listening activity where they have a focus task on 5 different blank spaces, which is just simply a way of channeling their attention onto what you want them to channel their attention on. And then, of course, they can check and they can see how well they did. Okay, I have a comment here from Tammy. Okay, we're just about out of time. And with Tammy's post, I'm going to turn it back over to you, Tammy. I just want to say thank you guys for your great work in groups, and for your comments and your thoughtfulness. We'll do, just thinking forward, some of the things that we'll do on the CBI part is we'll start writing objectives. I think next week, probably writing a content objective. So I have to discuss it with Tammy and Dora, how we'll do it. And we're going to start moving toward like doing whole lessons, or doing a little more about what we did here,
before, during, and after. For the format of that is to be determined. But the way you guys worked in your groups is what I really wanted. And it's what I really want going forward. The way that you focused on it, you struggled through it. Technology, no problem. We worked right through it, right? You asked for help, you got it. So please keep doing that. I was very happy with that. With that, I'm going to pass it to you, Tammy. I'm sorry, like if you felt like I didn't send a post. I just sent